హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. Okay, let's go. ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ ప్రాబ్లం. ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ లోపల వాటర్ పోయి డ్యామేజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ మారుద్దాం. ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ ఎలా మార్చుకోవాలి, నీట్గా ఎలా వేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తా, చూడండి. లెడ్ సైడ్కు పూసుకోవాలి. సైడ్కు పేస్ట్ వేసుకొని కాపర్ ఒక దగ్గర పెట్టకుండా బ్లోయర్ అటు ఇటు కదిలిస్తుండాలి. ఎందుకంటే ఒక దగ్గర హీట్ అయితే మళ్ళీ బోర్డు ఉబ్బుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లెడ్ మెల్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ చిన్నగా తీసేయాలి. ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ తీసేసాం. తర్వాత ఈ బ్లాక్ పేస్ట్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. బ్లాక్ పేస్ట్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పాత లెడ్ ఉంది కదా, ఈ లెడ్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి కనెక్టర్ కరెక్ట్ కూర్చోడానికి. చేసిన తర్వాత ఈ విక్ వైర్ దీని మీద పెట్టాలి. విక్ వైర్ దీని మీద పెడితే ఆటోమేటిక్గా పాత షోల్డరింగ్ మొత్తాన్ని నీట్గా పీల్ చేసుకుంటుంది. ఇది అప్పుడు క్లియర్గా కనబడుతుంది. డైరెక్ట్ కనెక్టర్ దాంట్లో డైరెక్ట్ కూర్చోబెట్టచ్చు. కదా, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో, నీట్గా క్లియర్గా ఉంది కదా. ఇది కొత్త ఛార్జింగ్ కనెక్టరు. కనెక్టర్ దీనికి వేద్దాం. ఆటోమేటిక్గా దీని మీద పెట్టగానే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కరెక్ట్ కూర్చుంటుంది. ఇక మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ పెట్టేసి లెడ్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. లెడ్ కూడా మంచి కంపెనీ వాడుకోవాలి. ఏ లెడ్ అంటే ఆ లెడ్ వాడితే అది సరిగ్గా షోలను కాదు. ఇన్ను సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.